Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi terpercaya dan juga teraktual untuk Anda terkait dengan fakta seorang wanita yang lempar Bapak Presiden Joko Widodo dengan sandal. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Seorang perempuan bernama Roida Tampu Bolon melempar sandal dan air mineral ke Presiden Joko Widodo. Peristiwa itu terjadi saat Presiden menghadiri acara rembuk relawan Wali Kota Medan, Bobi Nasution, di Gedung Serbaguna Deli Serdang, Sumatera Utara pada Minggu 27 Agustus 2023. Perempuan yang mengenakan baju hitam itu berupaya menerobos pasukan pengamanan Presiden atau Pas Pampres sambil berteriak meminta keadilan. Lantas seperti apa kronologi kejadiannya? Saat berupaya hendak menerobos sambil meminta keadilan, aksi perempuan itu pun dihalangi oleh Pas Pampres. Perempuan itu pun tampak kesal. Ia akhirnya melemparkan sandal serta air mineral ke arah Jokowi. Lemparan sandal itu dapat ditepis Pas Pampres, namun percikan air mineral mengenai sang presiden. Kemudian Pas Pampres langsung mencegat perempuan itu dan terjadilah cekcok. Pas Pampres membawa Roida Tampu Bolon menjauh dari Presiden Jokowi. Perempuan itu pun kemudian terjatuh dan sempat berdiri. Namun Roida Tampu Bolon kembali terjatuh dan tak mau berdiri saat hendak diangkat. Tak lama kemudian Pas Pampres berusaha untuk menenangkan perempuan tersebut. Sementara itu, Pas Pampres lainnya meminta agar warga yang berada di lokasi kejadian tak merekam kejadian tersebut. Beberapa saat kemudian Roida Tampu Bolon pun mulai tenang dan mau untuk diajak duduk. Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan kejadian bermula saat Pas Pampres melihat ada seorang perempuan paruh baya hendak menerobos barisan pengawalan Presiden. Dengan sigap, kata Hadi, Pas Pampres langsung mengamankan perempuan tersebut dan setelah diamankan, perempuan itu pun lantas ditenangkan oleh petugas. Saat dibawa untuk ditenangkan, Roida Tampu Bolon malah menjatuhkan dirinya. Perempuan itu kemudian berteriak lagi untuk menarik perhatian ribuan orang di Gedung Serbaguna. Melihat hal tersebut, petugas keamanan dibantu relawan langsung berupaya menenangkan Roida Tampu Bolon dan memberi pengertian agar tak membuat keributan. Roida Tampu Bolon beralamat di Bandar Kelipa, Percut Seituan, Deli Serdang pada 27 Oktober 2021. Roida Tampu Bolon pernah diserahkan Polda Sumatera Utara ke Dinas Sosial Kota Medan hingga akhirnya diantar ke Dinsos Deli Serdang. Ketika itulah Roida terindikasi mengalami gangguan jiwa dan telantar. Hal tersebut termuat dalam surat Dinsos Kota Medan tertanggal 27 Oktober 2021. Kemudian pada 2018 silam, Roida Tampu Bolon juga pernah viral di media sosial. Hal itu setelah ia memviralkan aksi pungli saat membuat laporan ke Polsek Seituan. Aksi pungli tersebut direkam oleh Roida Tampu Bolon dan diunggahnya ke akun Facebook miliknya. Tak hanya itu, Roida Tampu Bolon pun pernah mengunggah foto dirinya dan sang anak tidur di Polrestabes Medan. Hal itu dilakukannya untuk mendapat perlindungan. Dan terus kamu di sini. Iya benar benar. Mundur.
Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi terpercaya dan juga teraktual untuk Anda terkait dengan fakta seorang wanita yang lempar Bapak Presiden Joko Widodo dengan sandal. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Seorang perempuan bernama Roida Tampu Bolon melempar sandal dan air mineral ke Presiden Joko Widodo. Peristiwa itu terjadi saat Presiden menghadiri acara rembuk relawan Wali Kota Medan, Bobi Nasution, di Gedung Serbaguna Deli Serdang, Sumatera Utara pada Minggu 27 Agustus 2023. Perempuan yang mengenakan baju hitam itu berupaya menerobos pasukan pengamanan Presiden atau Pas Pampres sambil berteriak meminta keadilan. Lantas seperti apa kronologi kejadiannya? Saat berupaya hendak menerobos sambil meminta keadilan, aksi perempuan itu pun dihalangi oleh Pas Pampres. Perempuan itu pun tampak kesal. Ia akhirnya melemparkan sandal serta air mineral ke arah Jokowi. Lemparan sandal itu dapat ditepis Pas Pampres, namun percikan air mineral mengenai sang presiden. Kemudian Pas Pampres langsung mencegat perempuan itu dan terjadilah cekcok. Pas Pampres membawa Roida Tampu Bolon menjauh dari Presiden Jokowi. Perempuan itu pun kemudian terjatuh dan sempat berdiri. Namun, Roida Tampu Bolon kembali terjatuh dan tak mau berdiri saat hendak diangkat. Tak lama kemudian Pas Pampres berusaha untuk menenangkan perempuan tersebut. Sementara itu, Pas Pampres lainnya meminta agar warga yang berada di lokasi kejadian tak merekam kejadian tersebut. Beberapa saat kemudian Roida Tampu Bolon pun mulai tenang dan mau untuk diajak duduk. Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan kejadian bermula saat Pas Pampres melihat ada seorang perempuan paruh baya hendak menerobos barisan pengawalan Presiden. Dengan sigap, kata Hadi, Pas Pampres langsung mengamankan perempuan tersebut dan setelah diamankan, perempuan itu pun lantas ditenangkan oleh petugas. Saat dibawa untuk ditenangkan, Roida Tampu Bolon malah menjatuhkan dirinya. Perempuan itu kemudian berteriak lagi untuk menarik perhatian ribuan orang di Gedung Serbaguna. Melihat hal tersebut, petugas keamanan dibantu relawan langsung berupaya menenangkan Roida Tampu Bolon dan memberi pengertian agar tak membuat keributan. Roida Tampu Bolon beralamat di Bandar Kelipa, Percut Seituan, Deli Serdang pada 27 Oktober 2021. Roida Tampu Bolon pernah diserahkan Polda Sumatera Utara ke Dinas Sosial Kota Medan hingga akhirnya diantar ke Dinsos Deli Serdang. Ketika itulah Roida terindikasi mengalami gangguan jiwa dan telantar. Hal tersebut termuat dalam surat Dinsos Kota Medan tertanggal 27 Oktober 2021. Kemudian pada 2018 silam, Roida Tampu Bolon juga pernah viral di media sosial. Hal itu setelah ia memviralkan aksi pungli saat membuat laporan ke Polsek Seituan. Aksi pungli tersebut direkam oleh Roida Tampu Bolon dan diunggahnya ke akun Facebook miliknya. Tak hanya itu, Roida Tampu Bolon pun pernah mengunggah foto dirinya dan sang anak tidur di Polrestabes Medan. Hal itu dilakukannya untuk mendapat perlindungan. Dan rusuh kamu di sini. Iya benar. Benar.
Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi terpercaya dan juga teraktual untuk Anda terkait dengan fakta seorang wanita yang lempar Bapak Presiden Joko Widodo dengan sandal. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Seorang perempuan bernama Roida Tampu Bolon melempar sandal dan air mineral ke Presiden Joko Widodo. Peristiwa itu terjadi saat Presiden menghadiri acara rembuk relawan Wali Kota Medan, Bobi Nasution, di Gedung Serbaguna Deli Serdang, Sumatera Utara pada Minggu 27 Agustus 2023. Perempuan yang mengenakan baju hitam itu berupaya menerobos pasukan pengamanan Presiden atau Pas Pampres sambil berteriak meminta keadilan. Lantas seperti apa kronologi kejadiannya? Saat berupaya hendak menerobos sambil meminta keadilan, aksi perempuan itu pun dihalangi oleh Pas Pampres. Perempuan itu pun tampak kesal. Ia akhirnya melemparkan sandal serta air mineral ke arah Jokowi. Lemparan sandal itu dapat ditepis Pas Pampres, namun percikan air mineral mengenai sang presiden. Kemudian Pas Pampres langsung mencegat perempuan itu dan terjadilah cekcok. Pas Pampres membawa Roida Tampu Bolon menjauh dari Presiden Jokowi. Perempuan itu pun kemudian terjatuh dan sempat berdiri. Namun, Roida Tampu Bolon kembali terjatuh dan tak mau berdiri saat hendak diangkat. Tak lama kemudian Pas Pampres berusaha untuk menenangkan perempuan tersebut. Sementara itu, Pas Pampres lainnya meminta agar warga yang berada di lokasi kejadian tak merekam kejadian tersebut. Beberapa saat kemudian Roida Tampu Bolon pun mulai tenang dan mau untuk diajak duduk. Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan, kejadian bermula saat Pas Pampres melihat ada seorang perempuan paruh baya hendak menerobos barisan pengawalan Presiden. Dengan sigap, kata Hadi, Pas Pampres langsung mengamankan perempuan tersebut dan setelah diamankan, perempuan itu pun lantas ditenangkan oleh petugas. Saat dibawa untuk ditenangkan, Roida Tampu Bolon malah menjatuhkan dirinya. Perempuan itu kemudian berteriak lagi untuk menarik perhatian ribuan orang di Gedung Serbaguna. Melihat hal tersebut, petugas keamanan dibantu relawan langsung berupaya menenangkan Roida Tampu Bolon dan memberi pengertian agar tak membuat keributan. Roida Tampu Bolon beralamat di Bandar Kelipa, Percut Seituan, Deli Serdang pada 27 Oktober 2021. Roida Tampu Bolon pernah diserahkan Polda Sumatera Utara ke Dinas Sosial Kota Medan hingga akhirnya diantar ke Dinsos Deli Serdang. Ketika itulah Roida terindikasi mengalami gangguan jiwa dan terlantar. Hal tersebut termuat dalam surat Dinsos Kota Medan tertanggal 27 Oktober 2021. Kemudian pada 2018 silam, Roida Tampu Bolon juga pernah viral di media sosial. Hal itu setelah ia memviralkan aksi pungli saat membuat laporan ke Polsek Seituan. Aksi pungli tersebut direkam oleh Roida Tampu Bolon dan diunggahnya ke akun Facebook miliknya. Tak hanya itu, Roida Tampu Bolon pun pernah mengunggah foto dirinya dan sang anak tidur di Polrestabes Medan. Hal itu dilakukannya untuk mendapat perlindungan. Dan rusuh kamu di sini. Iya benar. Mundur.
Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi terpercaya dan juga teraktual untuk Anda terkait dengan fakta seorang wanita yang lempar Bapak Presiden Joko Widodo dengan sandal. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Seorang perempuan bernama Roida Tampu Bolon melempar sandal dan air mineral ke Presiden Joko Widodo. Peristiwa itu terjadi saat Presiden menghadiri acara rembuk relawan Wali Kota Medan, Bobi Nasution, di Gedung Serbaguna Deli Serdang, Sumatera Utara pada Minggu 27 Agustus 2023. Perempuan yang mengenakan baju hitam itu berupaya menerobos pasukan pengamanan Presiden atau Pas Pampres sambil berteriak meminta keadilan. Lantas seperti apa kronologi kejadiannya? Saat berupaya hendak menerobos sambil meminta keadilan, aksi perempuan itu pun dihalangi oleh Pas Pampres. Perempuan itu pun tampak kesal. Ia akhirnya melemparkan sandal serta air mineral ke arah Jokowi. Lemparan sandal itu dapat ditepis Pas Pampres, namun percikan air mineral mengenai sang presiden. Kemudian Pas Pampres langsung mencegat perempuan itu dan terjadilah cekcok. Pas Pampres membawa Roida Tampu Bolon menjauh dari Presiden Jokowi. Perempuan itu pun kemudian terjatuh dan sempat berdiri. Namun, Roida Tampu Bolon kembali terjatuh dan tak mau berdiri saat hendak diangkat. Tak lama kemudian Pas Pampres berusaha untuk menenangkan perempuan tersebut. Sementara itu, Pas Pampres lainnya meminta agar warga yang berada di lokasi kejadian tak merekam kejadian tersebut. Beberapa saat kemudian Roida Tampu Bolon pun mulai tenang dan mau untuk diajak duduk. Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan kejadian bermula saat Pas Pampres melihat ada seorang perempuan paruh baya hendak menerobos barisan pengawalan Presiden. Dengan sigap, kata Hadi, Pas Pampres langsung mengamankan perempuan tersebut dan setelah diamankan, perempuan itu pun lantas ditenangkan oleh petugas. Saat dibawa untuk ditenangkan, Roida Tampu Bolon malah menjatuhkan dirinya. Perempuan itu kemudian berteriak lagi untuk menarik perhatian ribuan orang di Gedung Serbaguna. Melihat hal tersebut, petugas keamanan dibantu relawan langsung berupaya menenangkan Roida Tampu Bolon dan memberi pengertian agar tak membuat keributan. Roida Tampu Bolon beralamat di Bandar Kelipa, Percut Seituan, Deli Serdang pada 27 Oktober 2021. Roida Tampu Bolon pernah diserahkan Polda Sumatera Utara ke Dinas Sosial Kota Medan hingga akhirnya diantar ke Dinsos Deli Serdang. Ketika itulah Roida terindikasi mengalami gangguan jiwa dan telantar. Hal tersebut termuat dalam surat Dinsos Kota Medan tertanggal 27 Oktober 2021. Kemudian pada 2018 silam, Roida Tampu Bolon juga pernah viral di media sosial. Hal itu setelah ia memviralkan aksi pungli saat membuat laporan ke Polsek Seituan. Aksi pungli tersebut direkam oleh Roida Tampu Bolon dan diunggahnya ke akun Facebook miliknya. Tak hanya itu, Roida Tampu Bolon pun pernah mengunggah foto dirinya dan sang anak tidur di Polrestabes Medan. Hal itu dilakukannya untuk mendapat perlindungan. Dan rusuh kamu di sini. Iya benar.
Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi terpercaya dan juga teraktual untuk Anda terkait dengan fakta seorang wanita yang lempar Bapak Presiden Joko Widodo dengan sandal. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Seorang perempuan bernama Roida Tampu Bolon melempar sandal dan air mineral ke Presiden Joko Widodo. Peristiwa itu terjadi saat Presiden menghadiri acara rembuk relawan Wali Kota Medan, Bobi Nasution, di Gedung Serbaguna Deli Serdang, Sumatera Utara pada Minggu 27 Agustus 2023. Perempuan yang mengenakan baju hitam itu berupaya menerobos pasukan pengamanan Presiden atau Pas Pampres sambil berteriak meminta keadilan. Lantas seperti apa kronologi kejadiannya? Saat berupaya hendak menerobos sambil meminta keadilan, aksi perempuan itu pun dihalangi oleh Pas Pampres. Perempuan itu pun tampak kesal. Ia akhirnya melemparkan sandal serta air mineral ke arah Jokowi. Lemparan sandal itu dapat ditepis Pas Pampres, namun percikan air mineral mengenai sang presiden. Kemudian Pas Pampres langsung mencegat perempuan itu dan terjadilah cekcok. Pas Pampres membawa Roida Tampu Bolon menjauh dari Presiden Jokowi. Perempuan itu pun kemudian terjatuh dan sempat berdiri. Namun, Roida Tampu Bolon kembali terjatuh dan tak mau berdiri saat hendak diangkat. Tak lama kemudian Pas Pampres berusaha untuk menenangkan perempuan tersebut. Sementara itu, Pas Pampres lainnya meminta agar warga yang berada di lokasi kejadian tak merekam kejadian tersebut. Beberapa saat kemudian Roida Tampu Bolon pun mulai tenang dan mau untuk diajak duduk. Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan kejadian bermula saat Pas Pampres melihat ada seorang perempuan paruh baya hendak menerobos barisan pengawalan Presiden. Dengan sigap, kata Hadi, Pas Pampres langsung mengamankan perempuan tersebut dan setelah diamankan, perempuan itu pun lantas ditenangkan oleh petugas. Saat dibawa untuk ditenangkan, Roida Tampu Bolon malah menjatuhkan dirinya. Perempuan itu kemudian berteriak lagi untuk menarik perhatian ribuan orang di Gedung Serbaguna. Melihat hal tersebut, petugas keamanan dibantu relawan langsung berupaya menenangkan Roida Tampu Bolon dan memberi pengertian agar tak membuat keributan. Roida Tampu Bolon beralamat di Bandar Kelipa, Percut Seituan, Deli Serdang pada 27 Oktober 2021. Roida Tampu Bolon pernah diserahkan Polda Sumatera Utara ke Dinas Sosial Kota Medan hingga akhirnya diantar ke Dinsos Deli Serdang. Ketika itulah Roida terindikasi mengalami gangguan jiwa dan telantar. Hal tersebut termuat dalam surat Dinsos Kota Medan tertanggal 27 Oktober 2021. Kemudian pada 2018 silam, Roida Tampu Bolon juga pernah viral di media sosial. Hal itu setelah ia memviralkan aksi pungli saat membuat laporan ke Polsek Seituan. Aksi pungli tersebut direkam oleh Roida Tampu Bolon dan diunggahnya ke akun Facebook miliknya. Tak hanya itu, Roida Tampu Bolon pun pernah mengunggah foto dirinya dan sang anak tidur di Polrestabes Medan. Hal itu dilakukannya untuk mendapat perlindungan.
Dan rusuh kamu di sini. Iya benar benar. Mundur.
Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi terpercaya dan juga teraktual untuk Anda terkait dengan fakta seorang wanita yang lempar Bapak Presiden Joko Widodo dengan sandal. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Seorang perempuan bernama Roida Tampu Bolon melempar sandal dan air mineral ke Presiden Joko Widodo. Peristiwa itu terjadi saat Presiden menghadiri acara rembuk relawan Wali Kota Medan, Bobi Nasution, di Gedung Serbaguna Deli Serdang, Sumatera Utara pada Minggu 27 Agustus 2023. Perempuan yang mengenakan baju hitam itu berupaya menerobos pasukan pengamanan Presiden atau Pas Pampres sambil berteriak meminta keadilan. Lantas seperti apa kronologi kejadiannya? Saat berupaya hendak menerobos sambil meminta keadilan, aksi perempuan itu pun dihalangi oleh Pas Pampres. Perempuan itu pun tampak kesal. Ia akhirnya melemparkan sandal serta air mineral ke arah Jokowi. Lemparan sandal itu dapat ditepis Pas Pampres, namun percikan air mineral mengenai sang presiden. Kemudian Pas Pampres langsung mencegat perempuan itu dan terjadilah cekcok. Pas Pampres membawa Roida Tampu Bolon menjauh dari Presiden Jokowi. Perempuan itu pun kemudian terjatuh dan sempat berdiri. Namun, Roida Tampu Bolon kembali terjatuh dan tak mau berdiri saat hendak diangkat. Tak lama kemudian Pas Pampres berusaha untuk menenangkan perempuan tersebut. Sementara itu, Pas Pampres lainnya meminta agar warga yang berada di lokasi kejadian tak merekam kejadian tersebut. Beberapa saat kemudian Roida Tampu Bolon pun mulai tenang dan mau untuk diajak duduk. Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan kejadian bermula saat Pas Pampres melihat ada seorang perempuan paruh baya hendak menerobos barisan pengawalan Presiden. Dengan sigap, kata Hadi, Pas Pampres langsung mengamankan perempuan tersebut dan setelah diamankan, perempuan itu pun lantas ditenangkan oleh petugas. Saat dibawa untuk ditenangkan, Roida Tampu Bolon malah menjatuhkan dirinya. Perempuan itu kemudian berteriak lagi untuk menarik perhatian ribuan orang di Gedung Serbaguna. Melihat hal tersebut, petugas keamanan dibantu relawan langsung berupaya menenangkan Roida Tampu Bolon dan memberi pengertian agar tak membuat keributan. Roida Tampu Bolon beralamat di Bandar Kelipa, Percut Seituan, Deli Serdang pada 27 Oktober 2021. Roida Tampu Bolon pernah diserahkan Polda Sumatera Utara ke Dinas Sosial Kota Medan hingga akhirnya diantar ke Dinsos Deli Serdang. Ketika itulah Roida terindikasi mengalami gangguan jiwa dan telantar. Hal tersebut termuat dalam surat Dinsos Kota Medan tertanggal